All right. Good evening, Edge Middle School families. Thank you for coming to our ELD information night. We are so glad that you've joined us, even on this sunny evening. We're going to share everything that you need to know about your child's supports for English language development. My name is Erica Anderson. I am the assistant principal for Edge Middle School, and I'd love for Robin Buckingham to share her screen and say hi as well. Good evening, folks. We're grateful you're here and excited to share this information with you. And Robin is our principal for Edge Middle School. We're so glad to have her. I'm going to hand it over to Malia Haugen, who's going to kick everything off. Malia? Hello, everyone. Welcome. We are so happy that you are here and joining us this evening. We truly appreciate you taking the time out to join us. We want to tell you all the things about how we can support your students' academic success. Throughout the meeting, we are going to have our Spanish interpreter, Yolanda. Oh, I'm sorry, it's not Yolanda this evening. It's actually Isela. Isela, can you say hi, please? Hola, muy buenas noches. Voy a estar yo interpretando para ustedes esta noche. The chat is going to be disabled for now, but at the end of our presentation, we will go ahead and open it up to any questions you may have. You will be able to type in the chat, English or Spanish, whatever you prefer. You can also unmute your mic and ask questions as well at the end. So, ahorita vamos a continuar. Si tiene usted alguna pregunta o sugerencia, nos vamos a esperar y no vamos a permitirle que pueda ponerse un mensaje hasta el final de nuestra presentación. Usted podrá poner algún comentario o pregunta que usted tenga para que nosotros podamos apoyarle. We want to start by introducing ourselves. Like I said, I'm Malia Haugen. I am the English language development teacher for 8th grade. You will hear us say ELD for short, just to speed it along a little bit. But essentially, an ELD teacher's role is to support students with learning and practicing academic English towards English proficiency and graduate from our program. Yo voy a empezar a presentarme con del 8 grado. Soy la maestra del ELD, que soy la maestra Madeline Hagen. Y parte de nosotros va a estar usted mirando cómo podemos nosotros apoyarles a sus estudiantes para que puedan sobresalir y a poder pasar a lo de ELD. También tenemos a los maestros de ELA, que es la señora Michelle Penton y el señor Anna Stewart. Thank you so much. And Michelle and Anna, can you please turn on your cameras so our families can see your face? Hi, welcome. Okay, so I'm going to go ahead and turn it over to Lynn so she can introduce herself and our 7th grade team. Hello and good Ahora evening. se lo voy a pasar a la maestra Lynn para que ella pueda presentar su séptimo grado y también parte de su equipo. Hello and good evening. My name is Lynn Bartlemay. I am the 7th grade ELD teacher. I work with the Integrated English Language Arts and ELD. The teachers with whom I work are John Chimberg and Reluca Lente. Hola, buenas noches. Mi nombre es la maestra Lynn Bartlemay. Soy la maestra de ELD y también parte de mi equipo que es el ELA. Maestros son John Chimber and Raula Linet. And hi, my name is Trista Rivio. I am the 6th grade ELD teacher, and I am working with Miss Wendy Christensen and Cindy Marcaro. Hola, buenas tardes. Soy la maestra Trista Rivio. Soy la de 6º grado, maestra de ELD y parte de mi equipo es del ELA y es Wendy Kristen y Cindy Machorio. Good evening, everyone. Okay, so you may be wondering why you were invited to this meeting and why your student is part of our English language program. Well, when you registered your student for Salem Kaiser, you filled out a language use survey.
The information you filled out indicated your child speaks another language, maybe Swahili, Russian, Spanish, Chinese, any other language besides English. Then your student was tested in both English and their native language. This may have been given through the Woodcock-Munoz assessment prior to 2 or 3 years ago. More currently is our ELPA 21 screener. The results indicated a stronger use of their native language at that time. Therefore, they were able to join our program. Each year, your student takes an English language proficiency assessment. We call it the ELPA. To exit our program, students need to receive passing scores. And we'll talk more about that in just a moment. A lo mejor se preguntan por qué su estudiante está en el programa. La encuesta del uso del idioma y la razón que es porque cuando el estudiante tiene otro idioma aparte del inglés, se les ofrece a los papás para que puedan les hacen un examen de Woodcock-Munoz, donde ellos pueden mirar qué lenguaje es y qué nivel está para poderles apoyar. Después del examen de Woodcock-Munoz, se continúa con el examen proficiente de inglés, que es el ELPA 21, donde ellos lo hacen en la computadora para poder mirar en qué nivel ellos tienen que completar para poder pasar y sobresalir de este nivel. All right, so speaking of the ELPA 21, the ELPA 21 is a test that's given each year to your student that assesses their level of reading, writing, listening, and speaking. The testing window is already open and it goes until April 30th. This year it will be administered at their home school, so the scheduling will be done through their home school. And you should be hearing very soon, if you haven't already, about scheduling that test. If they score 4s and 5s in each category, they can pass and exit our program, but the results don't usually come until late spring, early summer. La evaluación del dominio del idioma inglés, que estamos hablando del ELPA 21, que es un examen del idioma de inglés y determina el nivel de proficiencia en la lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. ¿Cuándo? Ahora hasta abril 30, cada escuela determinará cuándo y la hora. Mantenga comunicación con la escuela a la que pertenece. ¿Dónde? Escuela en la que pertenece, los resultados para poder salir del programa tienen que agarrar un 4 o 5 para poderlo pasar. Y son todo para asegurarse que los estudiantes han completado o han dicho toda la información necesaria para que ellos puedan salirse del programa. Resultados llegarán para la primavera, usualmente en mayo o junio. Okay, so we want to get some more information to you about our ELD program and how it's changed this year. So it looks a little bit different between elementary and middle school. In middle school, traditionally what we've done is our English language learners have been assigned a class period of ELD, or English language development. This was taking place of an elective, electives such as cooking, choir, maybe band or orchestra. If your student is a 7th or 8th grader this year, they may be quite familiar with this because they had ELD as a class period last year and potentially the year before. So with the change, what's happened here is we are now integrating this English language development, the language skills, in their English language arts class. So language support is being taught during the student's language arts class. There's a couple advantages to this. The first one, of course, is that ELD class period, they don't have that anymore. So now they have more opportunities for other elective classes. Another great thing about integrated ELD, or ELD being part of their language arts class, is that it's going to increase their access to grade level content. Students have more opportunities to use language skills in their classes, such as language arts, math,
science, but it's also providing them more opportunities to practice that academic English with their peers. ¿Cómo ha cambiado el curso? Ya no es a un periodo de clase. So va a diferenciar demasiado cuando el estudiante está participando en la escuela elementaria, a la escuela primaria, a la escuela secundaria. En la escuela primaria se les ofrece un cierto tiempo para que ellos puedan practicar más y mejorar su idioma inglés. En a secundaria se les da una clase que es como es selectiva, donde automáticamente les enfocan más en poderles apoyar en el idioma inglés para hacerlo más fuerte. Este está integrado en la clase de ELD. Incremento de oportunidades de clases selectivas. So, automáticamente cuando el estudiante se ha graduado, ha completado los requerimientos, él va a poder tener la opción de poder escoger cualquier otras clases que él decida o prefiera, pero al mismo tiempo el apoyo que se les va a estar ofreciendo a los estudiantes en las clases va a ser en el periodo de arte, de lenguaje, donde también se van a estar apoyándolo. Mejor acceso al contenido del nivel de grado. So what does support look like during language arts class? The ELD teachers, Trista, Malia, and myself work closely with our team to plan instruction that targets language development and supports language needs during class time. For example, we make sure there are multiple opportunities for academic vocabulary practice and grammar support, like sentence frames. Other areas of support may include small groups or breakout rooms and individual conferencing as well. The teachers are able to check in with your student to answer questions they may have and also support the use of academic language. Apoyo estudiantil durante la clase. Maestros de ELA y ELD planifican la instrucción juntos. Evalúan sobre los estándares del ELPA y del LP y hacen lo que ellos participan, cómo pueden apoyar estos grupos con los niños, hacen grupos pequeños, separación en cuartos virtuales, donde pueden ellos apoyarlos más a los estudiantes y mirar cuáles son sus necesidades y dónde es el apoyo. También ellos hacen conferencias individuales para poder mirar y poder hablar acerca de del nivel que están haciendo los estudiantes. The importance of attending class. We cannot stress enough how important it is for students to attend the live Zoom class. We understand some days this may be difficult, but it is truly how the students can get the necessary support to complete their work. When students are in class, they can ask the teacher questions, receive language instruction, and practice academic language. When students do not attend, they have to rely on understanding the posted videos and written instructions. We encourage seeing your students in class every day. Importancia de asistir a la clase. Estudiantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los maestros, recibir instrucciones específicas del lenguaje y participar en un lenguaje académico. Pero más que nada, lo importante es de que los estudiantes se presenten en las clases por lo mismo de que les van a proveer más apoyo a cada uno de los estudiantes. En cambio, si los estudiantes no entran a la clase o no participan, les va a afectar el día de mañana por lo mismo que van a meterse se van a meter a ver solamente el video sin agarrar ayuda adicional, cuando ya ellos lo están proveyendo al momento que entran a la clase y está el maestro al momento disponible. Student support outside of class. There are other opportunities outside of class time where your student can receive support. The first is called Power Hour. These occur daily before school from 8 to 9:15 in the morning and after school from 3:30 to 4:30. They join using a Zoom link, and there they can get homework help for any of their classes.
Every Monday, teachers have family connection hours from 2:30 to 4. During this time, teachers may call home to check in with students and families. They may also use this time for an extra Zoom session to answer any questions students might have. And they may also use this time for small group instruction for students who need some additional support. Apoyo estudiantil afuera de clase. Eso le llamamos el Power Hour, que son les ofrecen apoyo a los estudiantes durante las horas de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. Y después de escuela, que son a las 3:30 de la tarde a las 4:40 p.m. Esto es un apoyo donde se pueden meter los niños en la página del internet donde tienen el Zoom link para poderse agarrar y ofrecer este apoyo adicional que les están ofreciendo. Los lunes, conexión con familias, de 2:30 a 4 de la tarde. Ese tiempo se ocupa para poder hablar con los estudiantes, al mismo tiempo hacer comunicación con los padres, para hacerles saber en qué es lo que están haciendo y cómo están progresando o qué es lo necesario para poderlos apoyar. Horas de oficina, basado en los horarios de los maestros. Cada uno es dependiente de diferente tiempo donde van a tener los maestros su hora de oficina para poderse comunicar con cada uno de los papás para poderles informar o estudiantes. All right, next topic is how you can support your students at home. So we have 3 big topics we're going to cover. Canvas, which is where we do everything school related. Parent View, which is where you can access grades and see the most up-to-date information about low scores or missing assignments. And then Home Coach, which is both a phone line and a website that you can use to answer all other school-related questions. Before I go into more detail and show you, I do want to say that we will be sending a document with all the resources and links and help videos to all 3 of these locations. So let me show you. I want to start with Canvas. Like I was saying, Canvas is one of our most important places with Edge. So I'm going to show you an example. This one is from Miss Christensen's class for language arts. And so I just wanted to show you what a student would see. So we have lots of resources on here. Our Zoom link where we hold live class each day. We have this homework help, which is that power hour that Lynn was talking about. We have recorded lessons. Modules is where you're going to find assignments and instructions. And there's lots more. Isela, do you want to go ahead and jump in? Ok. Lo que quería yo enseñarles es, por ejemplo, la Canvas, donde le pueden apoyar, pueden ofrecerle más apoyo. Por ejemplo, ahorita que estaba enseñando la maestra en los módulos, donde ustedes pueden meterse y mirar lo de los trabajos que tienen que hacer, tareas que tengan o materiales que necesiten. Over here on the left side, you will also see a calendar where we can find due dates and when assignments are due, and also the inbox where the students can email their teachers directly. En el lado izquierdo ustedes pueden mirar también el calendario donde tiene las fechas y días que tienen que reunirse con los maestros al momento que tienen que estar participando, también con información de los links, y luego puede mirar en la parte de abajo el inbox, que es donde puede mirar usted correos electrónicos por parte de los maestros cuando les envían, o al mismo tiempo los estudiantes pueden mandar correos electrónicos. And the other website I want to show you quickly was our Home Coach website. We will again be sending out this link, but you can find it on our Salkai's website. The Home Coach is a phone number, which we will have on our resource document, but it's also a website with all sorts of information on it about online school, and a lot of the questions can be answered here. We also have a spot to submit technology support requests if your computer is not working correctly. If you would like some language support, you can click here and get support in many different languages. You can also change the language of our website up here to many different languages. Otra página que me gustaría enseñarles es la de Home Coach, que está del distrito escolar, en la página del internet, donde usted puede mirar algo que estaba demostrando la maestra, es de que puede agarrar desde el apoyo de información de formas para padres, el apoyo de tecnología,
que puede usted pedir. También puede contactar a los estudiantes, va a mirar el directorio. También si usted desea buscarlo en cualquier otro idioma, en el lado derecho donde dice, donde puede mirar ahorita que dice English, pues al mismo tiempo ahí le puede cliquear usted y poder mirar el idioma que usted requiere o usted necesita. En la parte de abajo puede mirar usted también las páginas donde la información, nueva información que están proveyendo para el estudiante y lo que está pasando. Entonces es una de las esta es una de las páginas que es bueno explorarle y donde pueden ustedes agarrar apoyo en cualquier momento. All right. I also wanted to mention that if you do not have access to Parent View, we would love to get you started with that. If you can email the counselor that is associated with your student's grade, that will be on our resource document as well. Algo también que les quiero compartir acerca de Parent View es acceso a los grados, ver trabajos, tareas, si tiene 0 o grados bajos. Esta es una de las páginas que en caso que usted no tenga acceso, usted puede comunicarse con el programa de Edge automáticamente y nosotros podremos hacerle acceso a darle su clave para que pueda usted tener la página de Parent View. All right, and then I do want to mention this is going to be on that resource document sent out, but if you have any questions, please don't hesitate to reach out to us. We are here to help. Algo que quiero comentarles es de que toda esa información que les estamos dando ahorita, vamos a mandarle una página con todas las diferentes áreas donde podemos ayudarle y apoyarle en lo que acabamos de hablar. Recibirá con diferentes links en información a cómo poderse conectar usted. We will send that resource document out on email. If we do not have your accurate email address on file, there's also going to be a feedback form at the bottom. You can add an email address if you would like to. But we would appreciate you filling out a very quick feedback form after you have watched this video. Necesitamos tener su correo electrónico archivado para que tengamos una comunicación más rápida y directa. Documentos de apoyo, cómo acceder a Canvas, la página de la escuela, Parent View en español, enlace para que nos envíe su reacción. Algo que necesitamos, es importante que cuando terminemos de este video, ustedes puedan darnos una evaluación acerca de lo que ha pensado, qué piensa usted, y también en la parte de hasta abajo podrá poner usted su correo electrónico para confirmar que tengamos nosotros su correo y poderle mandar la información. And I'm not sure if Miss Rivio is frozen. It kind of looks like it, but we are just really at the end. What we really want you all to know is that we are here to help you. We are here to help your student. We really want your student to feel academic success and just have a great experience in middle school. So we want you to know we are here for you. Please, please do not hesitate to reach out to us. We are going to be here as much as we can to support you and your student. So if you have any questions, please send them our way. You can email in English, your native language, whatever makes you feel most comfortable, and we will make sure to contact you. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra presentación y lo que quiero yo hacerles saber es de que estamos aquí para poder apoyar a su estudiante. Más que nada apoyarlos a usted, a su niño, para que puedan progresar y a sentir algo más mejor en la secundaria que el niño estaría cursando, para poder mirar los apoyos. Les vamos a mandar toda la información. Por favor, de cualquier momento, si ustedes tienen pregunta, quieren hablarnos, pueden mandarnos mensaje, pueden hablarnos, comunicarse con nosotros. Con mucho gusto les podremos responder cualquier pregunta que tengan. And just lastly, we will be sure to post this video on our Edge website so that you can review it. If you need to review any information we covered tonight, we will also be emailing out the resources. So we will be sending that to both students and parents. So be on the lookout for that as well. Thank you so, so much for joining us. We appreciate you. And we're so thankful that we get to be part of our language learner family. Muchísimas gracias por participar, estar aquí con nosotros, y toda la información, las hojas de recursos que vamos a estarles mandando con información, se los vamos a estar mandando.
Gracias por tomar ese tiempo. Estamos aquí para apoyarlos y ver de cualquier forma de que pueda salir todo mucho mejor. Adios. 안녕하세요. See you all soon. Good night. Thank you. Night.